చెప్పే కదా, లెర్నింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్. ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. లెర్నింగ్ అనేది ఫుడ్ అంటే దాన్ని నువ్వు ఎలా ప్యాకేజ్ చేస్తున్నావు, ఏ క్విజిన్లోకి ప్యాకేజ్ చేస్తున్నావు, రైట్. పెడగాజీ అనేది క్విజిన్ అనుకోవచ్చు, ఏషియనా, మెడిటరేనియనా. అల్టిమేట్లీ వాళ్ళన్నిట్లో ఉండేవి ఏంటి? అదే వెజిటేబుల్స్, అవే స్పైసెస్, అవే అంటే ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ సైడ్ నుండి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ అయినా డెరివేటివ్సే కదా. ఫండమెంటలీ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్, వాటిని ఎలా నువ్వు, హౌ ఆర్ యూ ప్రాసెసింగ్ ఇట్ అండ్ హౌ ఆర్ యూ కన్జ్యూమింగ్ ఇట్. అల్టిమేట్లీ బుఫే స్టైలా, థాలీ స్టైలా, మంగోలియన్ నువ్వే అన్నీ తెచ్చుకొని వండుకొని తింటావా, అన్నీ ప్రీ ప్యాకేజ్డ్గా వాడు ఇచ్చేస్తే నువ్వు తీసుకొని తింటున్నావా, రైట్? అదే కదా కవర్డ్ అండ్ ప్యాకేజ్డ్ గుడ్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ కూడా నీకు ట్రైనింగ్, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ నీ క్విజిన్స్ అండ్ కవర్డ్ అండ్ ప్యాకేజ్డ్ గుడ్స్. బట్ ఫండమెంటలీ ఇఫ్ యూ బాయిల్ డౌన్ టు ద రూట్ ఆఫ్ వై సో మచ్ ఆఫ్ education system, professional, executive, primary, secondary, elementary, preschool, this is all to improve your baseline for a better living, for a decision making, to lead a action oriented life, right? Everywhere we are expecting that kind of a quality, right? So బాటమ్ లైన్, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ 6 ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. అంటే వెన్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్, నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ లెర్నింగ్కి యూ సెట్ ద కాంటెక్స్ట్. లెర్నింగ్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, అందులో ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి.